Hello friends, today we are going to learn 10th standard English poem The Twins. In this poem, because the narrator and his brother John, they were born as an identical twins, and because of that the problem the narrator faced in his life was illustrated in this poem. If you are new to my channel, don't forget to subscribe and like it. So first I am going to read a poem. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, we were being watched by nurse. We got completely mixed, and thus you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got Christian me, and I got Christian him. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, when I was always getting flogged. For John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Our close resemblance turned the tide for of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistake went on. When I died, the neighbors came and buried brother John. The poem is written by Henry Sambrook Leigh. Now, before we shall start with the stanza by stanza, let me tell you the paraphrase of the poem. Now, the narrator and his brother John, they were born as an identical twins, and because of that, their after they born, the problem narrator started facing in his life. They were not known by their relatives. Who is the narrator and who is the John? Sometimes even the parents, they could also make the mistake. And the matter became worse when, at the time of name giving ceremony, the nurse mixed them completely and the narrator's name was given to John, and John was got the name which was proposed for the narrator. Now this kind of problems he faced in the school also. The John was mischievous. He was making that means he was having complaint, but the narrator was punished for that. And that same thing happened when his intended bride becomes his brother's wife. This didn't stop here. When the narrator died, they buried narrator as a brother John. म्हणजे एका सारख्या दिसणाऱ्या जुळ्यांची व्यथा इथे सांगितलेली आहे. नाव द पोएम इज ह्युमरस वन, बट हिअर इन दिस पोएम द आयडिया हॅज बीन एक्झॅजरेटेड. अतिशयोक्ती या ठिकाणी आहे. अँड देर आर न्यूमरस एक्झाम्पल ऑफ figure of speech hyperbole. Now we are going to see it stanza by stanza. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. म्हणजे माझं जे काही शरीरयष्टी, डोळे, हात, हे सगळे सर्व काही माझे आणि माझ्या भावाचे अतिशय सारखे होते, अतिशय आयडेंटिकल होते. वी आर अलाइक दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड ईच फॉर अनादर. आणि जे आजूबाजूला असणारे लोक होते ते मला जॉन समजत आणि जॉनला नॅरेटर समजत, निवेदक समजत कवितेचा. इट पझल्ड ऑल आवर कीथ अँड किन. हे इथेच थांबलं नाही, आमचे नातेवाईक सुद्धा गोंधळून जात. इट रीच्ड अ फिअरफुल पिच. आणि हे अतिशय भयानक पातळीपर्यंत पोहोचलं. पिच म्हणजे पातळी. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच.
आम्ही त्या ठिकाणी जुळे म्हणून जरी जन्माला आलेलो असलो तरी नेमका मी कोण आणि जॉन कोण हे कुणीही त्या ठिकाणी ओळखू शकलं नाही. वन डे टू मेक द मॅटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वेअर फिक्स्ड. आणि यात अजून कठीण पातळीवरती, वाईट पातळीवरती घटना केव्हा घडली? आम्हाला नाव ठेवण्याच्या अगोदर, नाव देण्याच्या अगोदर. ॲज वी वेअर बिंग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड. आणि जेव्हा नर्स, परिचारिका आम्हाला नाव ठेवण्याच्या कार्यक्रमाच्या अगोदर आम्हाला आंघोळ घातली, त्यावेळेस त्यांनी जॉन आणि मी नॅरेटर आमची अदलाबदल त्या ठिकाणी झाली. अँड thus you see by Pete's decree or rather nurse whim. आणि मग मी असं समजतो की कदाचित माझे ह्या नशिबामध्ये ही गोष्ट असेल किंवा ते नर्स जे आहे त्या नर्सच्या विक्षिप्तपणामुळे हे घडलं असावं. व्हीम म्हणजे विक्षिप्त. माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चन मी अँड आय गॉट ख्रिश्चन हिम. आणि नॅरेटरला जॉन नाव द्यायचं होतं, ते त्याच्या भावाला दिलं गेलं. आणि नॅरेटर हिमसेल्फ ही रिमेन्स द नेम विच वॉज गिवन टू बी जॉन. म्हणजे जॉनला दिलेचं जे काही द्यायचं नाव होतं ते नॅरेटरला दिलं गेलं आणि नॅरेटरचं नाव हे त्या ठिकाणी त्याच्या भावाला जॉनला दिलं गेलं. दिस फॅटल लाईकनेस इवन डॉग्ड. आणि हे इथंच थांबलं नाही, हे असं चालू राहिलं. फॅटल म्हणजे अतिशय भयानक पातळीवरती, जीव घेणं. डॉग म्हणजे फॉलो, मागे येत राहिलं. माय फुटस्टेप्स वेन ॲट स्कूल. हे शाळेच्या पर्यंत येऊन पोहोचलं. आय वॉज ऑलवेज बिंग फ्लॉक्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फुल. आणि शाळेमध्ये माझा भाऊ जॉन गोंधळ घालायचा, त्रास द्यायचा, परंतु त्याची शिक्षा, फ्लॉग म्हणजे शिक्षा, ती मला मिळायची. आय पुट दिस क्वेश्चन फ्रुटलेसली. मी हे बऱ्याचशा वेळेस निष्फळपणे सांगण्याचा प्रयत्न केला. फ्रुटलेसली म्हणजे निष्फळ. टू एव्हरी वन आय न्यू व्हॉट वूड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू. आणि प्रत्येकाला प्रश्न विचारायचो मी की तुम्ही आहात हे सिद्ध करणं किती कठीण आहे, परंतु मला त्याचं काहीही उत्तर मिळालं नाही. आवर क्लोज रिझेम्बलन्स टर्न द टाईड. रिझेम्बलन्स म्हणजे सारखेपणा. टर्न द टाईड म्हणजे परिस्थिती बदलणे. ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ. माझं त्या ठिकाणी कौटुंबिक आयुष्यसुद्धा बदललं. फॉर सम हाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. माझी होणारी बायको माझ्याऐवजी माझ्या भावाची बायको झाली. इनफॅक्ट इयर आफ्टर द सेम. आणि हे असं सारखं सारखं घडत राहिलं. ॲब्झर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन. अशा मूर्खपणाच्या ज्या काही चुका आहेत ह्या घडतच गेल्या. अँड व्हेन आय डाईड द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. आणि मी जेव्हा मेलो त्यावेळेस मला जॉन समजून माझे अंतिम संस्कार करण्यात आले. ओके, नाव इन दिस पोएम, इन द फर्स्ट स्टांजा, फॉर्म अँड फीचर, इथे ॲलिट्रेशन वापरलेलं आहे. आणि राईम स्कीम जी आहे, लिम, ब्रदर, हिम, अनादर. लिम, हिम, ए, ब्रदर, अनादर, बी. That means rhyme scheme is A, B. Now the hyperbole, अतिशयोक्ती अलंकार या ठिकाणी वापरलेला आहे. माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चन मी अँड आय गॉट ख्रिश्चन हिम. यामध्ये त्यानंतर परत For somehow my intended bride became my brother's wife, and when I died, the neighbors came and buried brother John. These are the examples of hyperbole figure of speech. I hope you do understand the poem. Thank you so much.